Good morning, everyone. We are in Group 7 and we are here in front of you to report all about Chapter 7 in reading Philippine history, which includes the topic of other contemporaries, retraction of Rizal, reason of retraction, major argument of retraction, case against the retraction. Cry, pugad lawin or balintawa. The Masakay exposed on the cry, Bantas on the Masakay cry exposed. Yeah, that's all our topic for today. And let's start for the other contemporaries. When we say contemporaries, it refers to people who live during the same period or era and approximately live at the same age. So kung atong sumahon balik kanang it talks about the person nga kanang natawo sa boat nga tuig at tas boat pud nga panahon kumbaga era first anang kana sa unang panahon karong nga panahon nga generation by generation. So first is the Father Salvador Pons and Apolinario Mabini have briefly spoke on 1972 about the two other figures of approximately the same generation as stated earlier, those just treated but without no direct contracts with contemporaries of the event. So let's talk about Father Salvador Pons. Kinsa man siya, si Salvador Pons, an Augustinian priest, came from Philippines in 1884. So naabot siya dito sa Pilipinas pag 1884 na. Spent much of his time in writing against friars and cooperating with the founders of Iglesia Filipina Independiente. Salvador Pons wrote two books, the Palacios account and the account of Burgos. Palacios account contains no facts that could not be found in Montorio y Vidal, and then an account of Burgos naman contains a series of biographies and bibliographies of outstanding Filipino circular posts. So, kani sila duha, si Apolinario Mabini, gani sila ang mga naing nasuwat nga mga books during related sa other contemporaries. So, naabot tayo uban nga mga kanang mga kuan gihapon people or kanang mga sinaunang tao nga nag-write po about books about nga ni-contrar sa ilang mga gipangsuwat about sa una. So, Father Guillermo Abido published provoking the Manifesto F. Burgos in 1964. Tapos si Mabini Apolinario, nakailan naman taan yung tanan nun Mabini Apolinario, since elementary, kuan na naman taan so dili na lang ko mo hatag og mas og kanang other pa nga kanang background about niya kay most of us nakahibaw naman ana no niya kailan naman ta. So Apolinario Mabini devotes one chapter of his posthumously published work nga iyang gitawag og La Revolution Filipino. Kay mao man siya sa nagwalang revolution sa Pilipinas sa mga panahon. So lastly is si Manuel Artigas y Corva. Worked extensively on Philippine history. His major work was Los Succeedis in 1872. Now, mo siya ang contemporary. So, kani contemporaries is the reception of this article has been that it is impossible to write a satisfactory account of the Cavite of Tiny without the critical reapproval of those published contemporary contemporary accounts, for none of them alone offers a fully satisfactory of narrative or explanation of the event. Kumbaga, kani ilang mga gipangsuwat is wala pa gyud evidence or kanang makapamatuod nga sulit gyud ni ilang hinuod gyud ni siya ana ba bali sila tanan is kanang lahi-lahi man sila istorya, lahi-lahi sila gibuhat, and then si Apolinario Mabini o kani si Juan Salvador Pons during aning pagsuwat nila, during aning pagsuwat nila sa other contemporaries, wala sila directly sa place, kumbaga gisuwat na lang nila babase sa ilang mga hibawa report. So now, mao na to ang other contemporaries na mag-start na po ta sa retraction of Rizal. So before ta mag-start sa retraction of Rizal, kay ilan naman ta ni Rizal no? So when we say Dr. Jose Rizal, what would be the first kaning
kanang explanation or kanang what would be the first kuan nga mukimap sa atong mind? Ikaw, niya si Rizal. No. Right, during elementary hangtod high school, kailan naman tani Dr. Jose Rizal? Kinsa man siya, David? Ikaw. Our national hero, di ba? Si Dr. Jose Rizal. Oh, mauna siya. So, now, pagkamatay ni Jose Rizal, dili na rin gawa sa kanyang retraction. So, before sa book natin makita nga, sa retraction of Rizal, na I quote dito nga nakabutang nga, I retract with all my heart whatever in my words, writing, publication, and conduct has been contract to my character as a son of the Catholic Church. Kasi si Rizal na po na sa Catholic. So now, when we say retraction, it is a statement that something you said or wrote at an earlier time is not true or correct. Kumbaga, kanang ang imong isuot ba dili gani tinuod mao na ang retraction, meaning sa retraction balik baka gani sa istorya lang. So now, the topic about the reason of retraction, Hazel in 1965 conveys on how unfortunate it is that some people speak and write about retraction without really knowing what Rizal did or did not do. Kasi during magdaan ng retraction, si Rizal wala na, namatay na siya. Kaya ito ba, katong i-usil mo si Rizal, di ba? Usil, o. Pag naggawas ng punuhay ang retraction is wala na si Rizal, so dili na siya makapa-prove siya. Pag galing usis na ito, dili kay kanin na. Kuwan base na lang po ni sa kanang ipangsuwat po sa mga tao, labi nagkontra ni Rizal. So, next ani na topic is reason of retraction. So there's three reasons of retraction of Rizal. First is mga reason nga nang gi-retract siya ba? Yeah. So first is to save his life and town from further persecution. Kay kanang gara naman ang mga uban sa una, then to give Josephine a legal status as his wife katong iyang asawa. Kay lastly is to secure reforms in the Spanish government kay during man sa Spaniard pagkuan sa una sa iya. And then next topic is major argument of Rizal. So naay six kabok nga major arguments sa Rizal kay Rizal kay Dr. Jose Rizal. Kay kuan man sa una kanang naay ni baba gani na dili na tinuod ni nakoy ni tinuod na siya gi-retract pero wala. Ang major arguments of retraction, first, the document of retraction was kept secret. So wala dyan nahibawan ni sekreto ra nila. Yeah. And then second, the request of Rizal have been and the original copy was both denied. Kaya during aning retraction, ang iyahang pamilya nag-request o kanaganing copy, original copy kay para makatuo sa sila ba nga na retraction, wa sila ika-provide. Mo nang di argument to be kay ganun wala ika-provide kung tinuod man gani. Then third, Rizal burial was kept secret. So ang paglubong ka Rizal, sekreto gihapon wala gyapon nahibao. And then no masses or funeral was held by the Catholics. During pagkamatay niya, di ba, mostly sa iagi magod sa kanang sa simbahan para magpamisahan. Katong time wala. And then ika-fifth naman kay he was not buried in the Catholic cemetery of Paco in the ground. So wala sa siya nilubong dito sa cemetery sa Catholic. Wala doy kuan makita nga ditugod siya. Kana ba? Ako. And then the last one is there was no entry of the book of burials of Rizal was buried in the page of documents on December 30. Kasi December 30 na siya na and it occurs on a special page where special orders of authorities are indicated. So kung baga wala gani di ka makakita sa notebook or sa libro sa history sa Pilipinas na naa dito si Rizal, diri si Rizal gilubong wala, sikreto ra tanan. Mao nang dako kayo nga mga major arguments sa mga kanang kung anong inunana ba. Kay tinuod gyud di ba dapat naka-provide sila mga evidence na magpamatuod na tinuod na ilang istorya nga retraction. So tungod ani na file nga thesis against retraction na itulog. First kay the retraction of documents is said to be forgery. So maka-ingon kita bisag kita kung wala ebidensya maka-ingon sa forgery na kay di man natino, di ba? Mo na first nga kanang case. Tapos second is
The main line of argument against restructure is a claim that orders, act, or facts do not fit well in the story of the restructure. Kumbaga, ang mga storya sa tao, dili wala gani nagkatugma-tugma. No, na mostly basta gani mamakakano or kanang di ba may kitago ka or mamakakan ini may bawal din nimo kay nga makak na kay dili mo gud itong na ang mga storya. Tapos, number 3, the last one is chief line of argument against restruction that is out of the character. Kumbaga, murag dili siya wala siya sa character niya Rizal. Nga na ba? Muna siya ang mga kuan sa about sa kanang sa restruction ni Rizal. Bisag karon mo sa kung bisag i-search niyo sa Google anything or sa mga notebook or basic mga tanan sa mga mga tao or sa kanang mga kaluluhan nato. Ang kanang restruction oversight kay wala pa siya na-implement or wala pa siya na-finalize kay ngano questionable gihapon siya, controversial gihapon siya kay wa man sila ebidensya nga magpakatuo. Bisan pag moingon sila nga mauni na amay na gusto kay sa nga mauni yung kuha wala kay during ato nga time si Rizal patay na dili na siya makakuan siya kaugaling kay patay naman siya ya wala ko sila ebidensya manahantod karon questionable gihapon siya nga issue. So, maura to tanan about sa other contemporaries until dito sa case against the structure. We are loving or dabaling ka. Trial of Pugadlawin or Balantawa. Trial of Dolores in Mexico was started on September 16, 1810. Trial of Waiperada in Brazil started on September 7, 1822. Trial of Matanza in Cuba, February 24, 1895. The city of the trial of Balintawak in northeast of Manila started on August 26, 1896. Manuel Sasson, Spanish historian, institutionalized the praise for the Philippines in his 1897 book. The city of Balintawak, a major turning point in the Philippine history of the subject of controversy. The Andres Bonifacio assembled in Puo Cancun in August 1896 and demonstrated the city of Pugadlawin was ours. Oh, so about ano sa ilang report no kay sa una man gyud ang mga tao or ang ibang tao maingon sa libro naingon nga ang kuan kuno ang sinugdanan gyud sa City of Balintawak is August 23, 1896 pero kuan na siya kontra ni kuan ni Andres Bonifacio nga gani dili siya August 23 ang uban daghang kay nag August 23 ang sector ang tinuod jud ug na finalize or na-approve na nga nag-start jud siya is August 26, 1896. Finalize na siya. Next kay Damasangkay sa puso. Guillermo Masangkay. Si Guillermo Masangkay, a Filipino revolutionary and historian, exposed the controversy surrounding the cry of Pugadlawin or cry of Balintawak, with marking the beginning of the Philippine Revolution against Spanish colonial rule. Mo ni siya si Guillermo Masangkay ang pamatuod nga pag-August 26, 1896 gid nag-start ang city of Accra. Masangkay accountable that the cry did not occur on August 23, 1896 in Pugadlawin, as previously believed. Instead, claimed that it happened on August 26, 1896 in Balintawak. First, July 7, 1892, founding at the Katipunan. Then, March 24, 1895, enrollment of Dr. Cruz Valenzuela in the Katipunan. Then, August 5, 1895, Dr. Rizal arrived in Manila. August 27, 1896, Dr. Pio
Housing the Katipunans. December 30, 1896, Rizal was shown because of Dr. Valenzuela's Sumano siya pag December 13, 1896, namatay si Dr. Jose sa katabi. Kuan siya, shoot siya. In 1899, Dr. Valenzuela was arrested by the Americans and then much later disappeared. The last topic was sa Batangas, masakay tayo. Father Mariano Gil punished price of funded the one who exposed the existence of the Katipunan, Teodoro, a dismissed collector of the horse-driven drum. Order for uprising. Teodoro Plata, the undersigned and the pro-Valenzuela did not oppose the idea of an uprising in Bayan, nor did they have the reason to free, but which caused indignation. Certainly, there is cause for indignation when one out of unity cast down open the name of already dead